Good morning, students. இன்னைக்கு நம்ம 9th சாப்டர் ரிமைனிங் ரிவிஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டோட்டி போட்டன்ஸ்னா என்ன, இதில் இருக்க எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ். டோட்டி அப்படின்னா டோட்டல் அர்த்தம் இஸ் எபிலிட்டி ஆஃப் சிங்கிள் செல் டு டிவைட் ப்ரொடியூஸ் ஆல் டிஃபரன்ஷியேட்டட் செல்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம். டோட்டி போட்டன்ஸ் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ப்ளூரி போட்டன்ஸ் என்ன, பகுதி திறன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. refers to stem cells as potential to differentiate to any 3 germ layer ectoderm, endoderm, exoderm மாறக்கூடியது. மல்டிபோட்டன்சின்னு எடுத்துட்டோம்னா where the stem cells then can differentiate into various types of cells are related. For example, blood stem cells can differentiate into lymphocyte, monocyte, neutrophil, etc. இந்த மாதிரி மாற்றுறது. Oligopotency refers to stem cells that can differentiate into few cell types மாறும். For example, lymphoid or myeloid stem cell can differentiate into B cells and T cells, but not in RBC. Unipotency in single சொல்றோம் refers to the ability of the stem cell to differentiate only one cell type convert ஆகிறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா stem cell banking மேக்ஸ் பார்க்குறோம். Stem cell banking is the extraction process and storage of the stem cells so that they may be used for treatment in future when required. தேவைப்படும் போது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுத்து வச்சு. ஸோ amniotic cell bank is a facility that stores stem cell derived from amniotic fluid for future use. The stem cells are stored in banks specifically for use by the individual from who such cells have been collected and banking costs are paid. எப்படி பேங்க்ல நம்ம பணம் கட்டி வச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் பேங்க்லையும் அந்த நம்ம ஸ்டெம் செல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். தேவையானப்போ அதை எடுத்து நம்ம திரும்பி மாற்றிக்க முடியும். ஸோ கார்ட் பிளாங்க் பேங்கிங் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஃப்ரம் த அம்பிளிக்கல் கார்ட் டியூரிங் த சைல்ட் பர்த். தொப்புள் கொடியிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை எடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும். while the umbilical cord and cord blood are most popular source of the stem cells, the placenta and amniotic sac and amniotic fluid also rich source of the term both quantity and quality ன்னு சொல்லலாம். Next, molecular diagnosis. Early diagnosis of the infective disease or inherent genetic defect is essential for the appropriate treatment. Early detection of the disease not possible using the conventional diagnostic method like microscopic examination, serum analysis, and also urine analysis. The laboratory techniques are indirect or not always specific. The scientists are continuously searching for the specific, sensitive, and simple diagnostic technique for the diagnosis of disease. இப்போ நிறைய லேபரேட்டரியில் செய்யக்கூடிய டிசீஸ் அந்த ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மறைமுகமானது, நம்மள்ட்ட எதுவும் டைரெக்டாக சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ சயின்டிஸ்ட் நிறைய எதுக்காக ரிசர்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான். ஏன்னா ஒரு டிசீஸ் வந்து அது மல்டிபிள் ஆகி அப்புறம் பிறகுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கும், அந்த சிம்டம் தெரிஞ்ச பிறகு. முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டுனா நம்ம ஈஸியாக அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும். ஸோ recombinant technology, polymerase chain reactions can the enzyme linked immunosorbentase. Some of the techniques are reliable and help to early diagnosis சொல்றோம். presence of the pathogen like virus or bacteria etc. இதெல்லாம் உடம்புல இருக்க தான் செய்யும். So detected only the pathogen produce symptom in the patient. By the time of symptom appear, concentration of pathogen become very high in the body. ஒரு மனித உடம்பு வைரஸ் பாக்டீரியா இருக்கும்பொழுது அவனோட சிம்டம் தெரியும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவரோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிக அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆகி பெருசாகி அவன் நோய்களில் விழுந்திருப்பான். ஸோ ஆரம்பத்தில் ஏர்லி டயக்னோசிஸ் இல்லாமல் ஈஸியாக அதை கொண்டு முடியும், அதை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அதுதான் ஏர்லி டயக்னோசிங் மெத்தட்னு சொல்கிறது. However, very low concentration of bacteria, virus, even symptom of the disease does not appear can be detected with amplification of nucleic acid. The first detect is the enzyme linked immunosorbentase ELISA technique சொல்லுவோம். is a biochemical procedure discovered by the Eva Engvall and Peter Perlman and recent உள்ளவங்க தாங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ELISA டெஸ்ட்டை. To detect the presence of the specific antibody for antigen of the sample of serum, urine, etc. The very important diagnostic tool
ஸோ determine the person to HIV பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்க்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டெஸ்ட்னு சொல்லலாம் எலைசா டெஸ்ட். So the ELISA is a tool for determining the serum antibody concentration. Such antibodies produced person infected pathogens such as HIV. அதோட ஆன்டிபாடிஸை கண்டுபிடிக்க முடியும். இது ஆல்சோ டிடெக்ட் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் இந்த ஹார்மோனிக் ஒரே குரோண்டோட்ரோபின்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ டியூரிங் த டயக்னோசிஸ் ஆஃப் சாம்பிள் சஸ்பெக்டட் கண்டைன் டு ஆன்டிஜன் இஸ் immobilized on the surface of the ELISA plate. அதை அந்த ஆன்டிஜனை நகர முடியாமல் கேப்சர் பண்ணி வச்சு அதை மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான். ஸோ ஆன்டிபாடி ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் ஆடட் த ரியாக்ட் வித் immobilized ஆன்டிஜன் and the antigen antibody linked to the appropriate enzyme like peroxidase. The unreacted antigen antibody is washed away the surface substrate enzyme, that means hydrogen peroxide, is added with certain reagents such as 4-chloronaphthal. Line பண்ணிக்கோ important one mark. The activity of the enzyme yield colored product indicate and presence of the antigen. The intensity of the color directly proportional to the amount of antigen. The ELISA is highly sensitive, can detect the antigen of the range of the nanogram. அதாவது என்ன கோட்டிங் அப்படின்னா ஒரு அந்த எலைசா பிளேட்டில் ஒரு ஆன்டிஜன் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதில் வந்து கோட்டிங் பேக்கிங் பிளாக்கிங் பஃபர் கண்டெய்ன் ப்ரோட்டீன் யூஸ் பிளாக் சைட் ஆஃப் த வால்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அது ரிமூவ் த வாஷ் பண்ணிட்டு அடுத்து டிடெக்ஷன் என்சைம் கான்ஜுகேட்டட் டிடெக்டட் ஆன்டிபாடி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரீட் அவுட் சப்ஸ்ட்ரேட் கட்டலைஸ்ட் பை த என்சைம் டு ஜென்ரேட் த கலர்டு ரீட் அவுட் சொல்லுவோம். அந்த ஆன்டிபாடி வந்து கேப்சர் பண்ணும்போது ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகிறத நமக்கு காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ தெர் ஆர் 4 kinds of ELISA, namely direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA and competitive ELISA. 4 types இருக்கு. So it is a highly sensitive and specific method used for the diagnosis for the disease சொல்லலாம். So ELISA possesses added advantages of not requiring radioisotope radiations counting apparatusலாம் தேவைப்படாது இல்லை, சரியா? ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. அது மாதிரி இன்னொரு டெஸ்ட் வந்து பிசிஆர் இருக்கு, பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் இஸ் இன்விட்ரோஸ் அமிலிபேஷன் டெக்னிக் ஃபார் யூஸ் ஃபார் சிந்தசிஸ் மல்டிபிள் அண்ட் ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் பில்லியன் கணக்கில் டிஎன்ஏ அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஎன்ஏ வந்து பில்லியன் கணக்கில் நம்ம அதை மல்டிபிள் பண்ண முடியாது தான் சொல்கிறோம். திஸ் டெக்னிக்ஸ் வாஸ் டெவலப் பை த கேரி முல்லிஸ், நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு 1993. ஸோ இதில் எத்தனை மெத்தட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீநேச்சுரேஷன் ஆர் primary annealing and synthesis or primary extension. There are 3 steps இருக்கு, சரியா? denaturation and primer extension. So PCR நம்ம டயக்ராம்ல பார்க்கலாம். double stranded DNA of interest is denatured, separate into 2 individual strands by the high temperature is called denaturation. Each strand allowed the hybrid the primer. So denaturation the primer annealing. அது அதிகமான வெப்பப்படுத்தும் போது டிஎன்ஏட 2 இழைகளும் பிரிஞ்சு போயிடும் வெப்பத்தினால. பிறகு நம்ம அதை ரீநேச்சர் பண்ணி ஒன்றா இணைக்க முடியும். ஸோ பிரைமர் டெம்ப்ளேட் இஸ் யூஸ் டு சிந்தசிஸ் டிஎன்ஏ யூஸிங் டாக் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ். நமக்கு விரும்பமா அந்த டிஎன்ஏ நம்ம அதெல்லாம் மெர்ஜ் பண்ணிக்க முடியும், புது டிஎன்ஏ உருவாக்க முடியும், மல்டிபிள் பண்ணுறது தானே. புது அந்த கொஞ்சோண்டு இழைய என்ன செய்யணும்னா கிடைச்ச கொஞ்சோண்டு துண்டை நம்ம பெருக்கிறது பேர் தான், ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறது பேர் தான் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ், அதாவது பிசிஆர் டெக்னிக் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம். So during the denaturing, the reaction mixture of the heat 95 degrees Celsius in short time to denature the target DNA not into single strand. அதில் பார்த்தீங்கன்னா active DNA allowed the root single strand பார்த்தோமா, I will act as a template for DNA synthesis. Annealing and by rapid cooling of the mixer allowed the primer to bind the sequence of each 2 strand flanking and target DNA சொல்லலாம். During the primer extension or synthesis of temperature of the mixer of the increased 75 degrees Celsius sufficient period of time allowed DNA polymerase extend the primer copying and single stranded template copy ஆயிடும். So at the end of the incubation of the both single template strand will be made partially double stranded மாறுது. New strand of double stranded extension, new strand of double stranded பார்த்தீங்கன்னா
DNA extend to the variable distance of the downstream. கீழ் நோக்கி நிறைய டிஎன்ஏ வளர்ந்துகிட்டே வரும். The steps are repeated again generate the multiple to form the desired DNA. So process also called DNA amplification. இதுக்கு பேர் தான் அது DNA பெருக்கமடைதல்னு சொல்றோம். The BCR technique can also used for the amplification of RNA. In case of referred to the reverse transcription, PCR. RT na reverse transcription means RT. The process of DNA molecules mRNA must be converted into complementary DNA by the enzyme reverse transcriptase. The complementary DNA is a template for the PCR னு சொல்லலாம். அதுக்கான டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. டீனேஜர் பண்ணாங்க, அன்னிலி பண்ணுறாங்க. அன்னிலினா திரும்ப ஒட்டுறது, எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகி நம்ம டிஎன்ஏ வந்து குரோத் ஆகிறத கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அது பிசிஆர் in clinical diagnosis is specifically பார்த்தீங்கன்னா sensitive PCR is useful for the diagnosis inherited disorder and viral diseases, bacterial disease, etc. Diagnosis and treatment of particular disease often require identify the particular pathogen சொல்லலாம். The traditional method of the identification involved culturing this organism from clinical specimens, performing metabolic and other tests or identify them. The concept of behind PCR-based diagnosis infectious disease is simple. The pathogen present in the clinical specimen is a DNA will be present. The DNA now has unique sequence can be detected by the PCR often using the clinical specimen. For example, blood, stool, and spinal plate and sputum. So the PCR mixer சொல்லலாம். The PCR also employed in prenatal diagnosis of the inherited disease by using the chorionic villus sample or cell of amniocentesis. இந்த மாதிரி எல்லா டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம அதை பண்ண முடியும் பிசிஆர். ஸோ டிசீஸ் லைக் சிக்கிள் செல் அனிமியா, beta thalassemia and polyphenylketonuria detected by the PCR samples வச்சு நம்ம detect பண்ண முடியும். Complementary DNA from the PCR is valuable tool for diagnosing monitoring the retroviral infections. Example tuberculosis, mycobacterium எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டெக்னிக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Several virally introduced cancer and like cervical cancer caused by the papillomavirus can be detected by the PCR technique. Six of the human being like livestock and live embryo fertilized in vitro can also determine the PCR by using the primer and DNA probe specific for the sex chromosomes. Next, the PCR can also used to detect the sex-linked disorder and fertilized embryo எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிக்க முடியும். So next application of the PCR பார்த்தோம்னா different in the genome, two different organisms can be studied by the PCR. So PCR is very important study of the evolution, more specifically phylogenetics எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டெக்னிக். The technique and we amplify the even minute quantity DNA from any source like hair, mummified tissues, bones or any fossil materials இருந்து எடுத்த ரொம்ப ஸ்மால் டிஎன்ஏவை நம்ம வந்து எக்கச்சக்கமாக மல்டிபிள் பண்ண முடியும். அந்த பிசிஆர் டெக்னிக் கேன் ஆல்சோ யூஸ் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபாரன்சிக் மெடிசின். அந்த ஃபாரன்சிக் மெடிசின் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்பட்டு இருக்கு. ஸோ சிங்கிள் மாலிகுல் டிஎன்ஏ ஃப்ரம் பிளட் ஸ்டெயின்ஸ், ஹேர், செமன் of individual adequate for amplification of PCR. Amplified DNA used to develop in the DNA fingerprint, which is used an important tool in forensic science. Thus, the PCR is very useful for identification of criminals. நம்ம தடயவியல் துறைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ். இதில் வந்து நம்ம அந்த பிசிஆர் டெக்னிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸாக பயன்படுத்துகிறாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது. இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் கிரிமினல்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படிங்கிறதையும் அதை நம்ம பண்ணிடுறாங்க இதை வச்சு தான். ஸோ பிசிஆர்எஸ் ஆர் யூஸ் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்பெசிஃபிக் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் யூஸ் த ஜீன் தெரப்பி. ஸோ இந்த பாரா வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஃபாரன்சிக் சயின்ஸில் எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க, டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டை எடுத்து அதன் மூலம் அந்த கிரிமினல்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது இல்லையா, அதனால ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ். ஸோ early days selectively breeding method were carried out to improve the genetic characters to livestock and other domestic animal. With the advent of modern biotechnology, possible to carry out the manipulations of the genetic level to get desired trait in animals. Transgenesis is the process of introduction of extra
DNA into genome animal to create the maintain the stable heritable characters. The foreign DNA that is introduced and called transgene and animals produced with the DNA manipulations are called transgenic animals that are genetically engineered or genetically modified organisms சொல்லலாம். அதில் பார்த்தோம்னா எக் டோனர் இருக்காங்க. அதுலேருந்து என்ன செய்கிறோம் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக ஹியூமன் ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை நான் டெவலப் பண்ண ஹோஸ்ட் அந்த ஹோஸ்ட் கோட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மில்க் வந்து ஹியூமன் மில்க் மாதிரி இருக்குது இல்லையா அதை மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த various steps involve the production of the transgenism, transgenic organism. So identification and separation of the desired gene and selection a vector or a direct transmission. Combining the desired gene with the vector and introduction of the transferred vector into cells, tissue, embryo or mature individual. நம்ம அதை இன்செர்ட் பண்ணுறது கூட அது ஒரு மெத்தட் தான். So demonstration of the integration and expression of the foreign gene in transgenic tissues and animals. Transgenic animals such as mice, rat, rabbit, pig, cow, goat, sheep, and fish are also produced by this technique. Use the technique in சொல்லலாம். So use of transgenesis அப்படின்றதுனா transgenesis also is a powerful tool of the study of gene expression and the developmental process in higher organisms. So transgenesis help in improvement of genetic character in animals. The transgenic animals serve as a good models for the understanding human disease. It's help in investigation of new state treatment for disease. So transgenic models exist for human disease such as cancer, Alzheimer's, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, sickle cell anemia இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். The transgenic animals are used to produce proteins important for the medical and pharmaceutical applications. அது மாதிரி டிரான்ஸ்ஜெனிக் மைஸ் யூஸ்டு ஃபார் டெஸ்டிங் த சேஃப்டி வேக்சின் எல்லாம் நம்ம எதை வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் மைஸை வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். Transgenic animals are used for testing toxicity of animals that carry the genes make the sensitive to toxic substance. Non-transgenic animal exposed to toxic substance and their effect are studied. So transgenesis is important for improving the quality and quantity of milk and meat and egg and wool protections. In addition பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் த டக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட நம்ம ரெடி பண்ணிக்க முடியும். ஸோ பயாலஜிக்கல் ப்ரொடக்ட் அண்ட் தர் யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயாலஜிக்கல் ப்ரொடக்ட் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் டெரிவ்ட் ஃப்ரம் த லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் யூஸ் ஃபார் த ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த டிசீஸ் சொல்லலாம். திஸ் இஸ் ப்ரொடக்ட் ஆஃப் த இன்க்ளூட் ஆன்டிடாக்சின், பாக்டீரியல் அண்ட் வைரல் வேக்சின், பிளட் ப்ரொடக்ட், ஹார்மோன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாமே உள்ளதில்ல. These products may be produced the biotechnology living system such as microorganism, plant cell, animal cell, and often more difficult to characterize in small molecule drugs also. So through the recombinant DNA technology is possible to produce this biological product at the demand. There are many types of biological product approved by the or use. There are therapeutic proteins, monoclonal antibody and vaccine எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து biological product தான். Health can be pharmaceutical industries have been revolutions and biotechnological proteins, hormones and antibodies are produced commercially. வணிக ரீதியிலே உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So primarily and for medical industries சொல்லலாம். recombinant hormone like insulin, human growth hormone, recombinant vaccine, recombinant protein like human alpha lactalbumin available today. இன்னைக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குது கடைகள்லயே. So the animals are used in the bioreactor to produce the desirable protein, antibodies or substance to react against the disease-causing antigens. This can be produced by using transgenic animals as a bioreactors. So monoclonal antibodies which are used to treat the cancer, heart disease and transplant rejection and produced by this technology. So natural protein antibodies are non-toxic, biodegradable and rarely trigger in immune response. Hence could be used to reattack the dentin and tissues, fill cavities and teeth and repair the broken bones. Next, animal cloning in the last பார்த்தீங்கன்னா animal cloning. Cloning is a process of producing genetically identical individual of an organism either naturally or artificially. So in nature, many organisms produce clone through the sexual reproduction.
Cloning in biotechnology refers the process of creating copies of organism, copies of cells, DNA fragment. Dolly was the first mammal cloned developed by the Ian Wilmot and Campbell 1997. Dolly's transgenic clone was developed by the nuclear transfer technique and phenomena of the totipotency வச்சு தான் அவங்க செஞ்சாங்க. So totipotency is refer the potential of cell, different cells, tissues, organ, and finally an organism கொண்டு யூஸ் பண்ணும். இதில் வந்து G0 நிலையில் இருக்கக்கூடிய அமைதியான இருக்கக்கூடிய செல்லை எடுத்து அதை ஃபியூஸ் பண்ணி அதில் அந்த நியூக்ளியஸையும் ரெண்டு அட்ரஸ் செல்ஸையும் எக் செல்ஸோட நியூக்ளியஸை ஃபியூஸ் பண்ணி அதில் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. So the memory client of address cells, somatic cells from a donor sheep are isolated subject into several starvation, பட்னி போட்டு வச்சாங்க 5 days. The address cells could not undergo the normal growth cycle, entered the dormant stage. Dormant stage என்ன சொல்றோம் நம்ம G0 அமைதியான நிலையில் இருக்கும். And become totipotent of an ovum taken from the another sheep. And nucleus was removed from the inoculated ovum. And dormant memory gland cell and address cells inoculated of the ovum were fused. So the outer membrane of the memory gland was ruptured and allowing the ovum to end of the nucleus. Fused cell was implanted into another Eve or serve as a surrogate mother. 5 months later, Dolly was born. The Dolly was the first animal to be cloned from the differentiated somatic cell taken from the adult animal without process of the fertilization. கருவுறுதல் இல்லாமலேயே Dolly வந்துச்சு. So the Ian Wilmot Campbell removed 227 cells from the adults and fused those to the 27 unfertilized egg. The nuclear material removed after culturing resulting in the 6 days. They implanted 29 embryos. Surrogate mother only one Dolly only fused. 227 ஒன்னே ஒன்று தான் கிடைச்சிருக்கு, 226 போயிட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் cloning இம்பார்ட்டன்ட் தான். So offers benefit of the clinical traits of medical research. It can help the production of the proteins and drugs and field medicine. Aid the stem cell research. Animal cloning could help to save the endangered species. அழிவின் நிலையில் இருக்க உயிரினங்களை காப்பாற்ற முடியும். So animal and human activities sees a threat to biodiversity, saying the alters evolution, impact of the population of the ecosystem. Process of the disease is very expensive. நிறைய காசுல பார்ப்போம். So can cause the animal to suffer. விலங்குகள் பாதிக்கப்படுது. Reports show the animal surrogate were the manifesting adverse outcome and the cloned animals were affected with the disease have high mortality rate. நிறைய இறப்பு விதம் அதிகமாக இருக்கும். So might compromise human health through the consumption cloned animal meat சாப்பிட்டோம்னா நிறைய உடல் ரீதியாக பிரச்சனை. Clone animal age faster than normal animals, less healthy and parent organism discovered in the Dolly. Cloning can lead to the occurrence of the genetic disorder in animals. More than 90% cloned attempts fail to produce viable offspring. The gene knockout important tumor is genetically engineered organisms that carry the one or more genes in chromosomes that have been made inoperative or inactive. Ethical issues of the cloning எடுத்துட்டோம்னா biotechnology society, cheap drugs and better fruits and vegetables, so best resistant crops and indigenous cure disease to and lot of controversy. This mainly because major part of the modern biotechnology deals with genetic manipulations. People fear these genetic manipulations lead to unknown consequences. அந்த பயோடெக்னாலஜி வந்து நமக்கு நன்மையா நல்லதா கெட்டதான்னு பார்த்தோம்னா மக்கள் பயப்படுறாங்க நிறைய விஷயங்களுக்கு. இருந்தாலும் நல்லது நிறைய இருக்கு இல்லையா? The major application of recombinant technology, that is unique microorganism either intentionally or deliberately is proposed for war or developed could cause the epidemics or environmental catastrophic. நோய்கள் எதுவும் பரவிடுமோ, உலகம் அழிஞ்சுமோ அப்படின்னு பயப்படுறாங்க. So although many
are concerned with about possible risk genetic engineering. The risk factor light and potential benefit are sustained. ரிஸ்க் இருந்தாலும் நன்மையும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த பயோடெக்னாலஜி மெத்தட்ஸ். ஓகேயா, நல்லா ரீட் பண்ணிக்கங்க. இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர், நல்லா ரீட் பண்ணிக்கணும். ஆஃப் இயர்லிக்கு இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு உண்டு. இப்போ நடக்க போகிற செல்ஃப் டெஸ்ட்டுக்கும் நல்லா பண்ணுங்க, ஆஃப் இயர்லிக்கும் நல்லா பண்ணுங்க. எல்லாமே இதுலேயும் 5 மார்க் உங்களுக்கு ஆஃப் இயர்லிக்கும் வரும். நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.